Bharat Kumar, studying BSc Computer Science, second year in DG Vaishnava College. I'm going to take a seminar on body, head, HR tag and paragraphs in HTML. HTML abbreviation பார்த்தீங்கன்னா Hypertext Markup Language. HTML documents describe web pages. HTML tags are keywords surrounded by angle brackets like HTML. HTML tags normally come in pairs like B/B. HTML tags வந்து நார்மலாகவே B and /B tags தான் வரும். The first tag in a pair is the start tag and the second tag is the end tag. Opening tags and closing tags அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவை HTML forms. A form is an area that can contain form elements. Form elements are elements that allow the user to enter information. Form elements தான் வந்து user to enter information. Form elements HTML forms வந்து text fields, text area fields, drop down menus, radio buttons, checkboxes, action attributes and the submit button இருக்கு. Head and body section பற்றி பார்க்கலாம். Head section outline. Beginning of it. All data in the head section of an HTML document is considered as metadata. Metadata is all about data, meaning data. Characters of it. This section as well as an element. This section அது இல்லாமல் அது ஒரு element. It contains any of the following elements as well: base, link, meta, script, style and title. Nothing in the head section is displayed to users in the browser except the title element shown in the browser's title bar. இங்கே மேலே வர்றது தான் head அப்படின்றாங்க. Next வந்து the supporting elements in the head section. The supporting elements in the head section. Link. Function of link வந்து என்னன்னு பார்க்கலாம். Function of link வந்து defines the relationship between two linked documents. Defines ரெண்டு டாக்குமெண்ட்ஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லுவோம். அது often used to link external style sheets into the current document. Optional attributes வந்து href அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The URL pointing to the document that is being linked. REL na defines the relationship between document being linked to and the current document. Type specifies the multi-purpose internet mail instructions. MIME அப்படின்னுவாங்க. Type of the target URL. Example வந்து இது கீழே இருக்கு பாருங்க. Head supporting elements in the head section. Base என்ன சொல்லுதுன்னா function of base. L makes links shorter and maintenance easier. Specify a base URL for all the links in a document. Required attributes from the href specifies a URL to be used as the base URL for links in the documents. Example on the down. Supporting elements next on the head section on the meta. Function of meta வந்து பார்த்தீங்கன்னா use of meta tag to provide keywords and descriptions that search engines can use to catalog your document. Optional attributes வந்து HTTP-EQ connects the content attribute value to a specific HTTP response header. M assigns extra information to a document. Supporting elements in the head section next வந்து style function of style tag வந்து creates internal style sheets for your document. Required attributes வந்து type defines the style type and it is pretty much always to set to text CSS. Optional attributes வந்து media defines what media the style should affect. It's வந்து body section பார்க்கலாம். Body element in HTML. Position of body.
come after the head element and must be closed before the closing tag. Any content appearing outside the body element will make the document invalid. Empty body element example வந்து இருக்கு. Supporting elements in the body section வந்து paragraph tag p tag ன்னு சொல்லுவாங்க. Function of p tag marking each paragraph boundaries with a p element. The beginning of one paragraph is indicated by opening p tag. ஆரம்பம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது p tag வச்சு தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. க்ளோஸ் பண்ணும்போது /p tag marks its ends. Required attributes வந்து type defines the style type and is pretty much always to set text. அதே தான். Optional attribute வந்து media defines the media the style should affect. Example இருக்கு. Supporting elements in body section H1, H2, H2, H3, H6. Function of H1, H2 to H6 வந்து act as a titles to introduce a new section of content. Offers a range of 6 heading elements to indicate the relative importance of a heading or its rank in the document hierarchy. Organize your document as a simple outline, separated into 2 specific topics or areas of interest, sorted from the top down in order of importance. Supporting elements are in body section P. Function of pre. Define a block performated text in which white space and link break should be preserved exactly as they appear in the markup. Useful for displaying computer code or poetry. எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன ப்ரீயில் போட்டிங்களோ டவ்ஸ்பின்ஸ் இந்த நான் இதில் டவ்ஸ்பின்ஸ் இந்த டொமேட்டோ சீஸ் இந்த ஓவன் பீஸா நிர்வாணா அப்படின்னு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து லிஸ்ட் இன் பாடி. லிஸ்ட் இன் there are 3 types of list: unordered list, ordered list and definition list. Unordered list பார்ப்போம். Designated by the UL element and is used for lists where in the sequence isn't especially significant. Each list item is in turn defined by li element, all contained by the surrounding UL and UL tags /UL tags. Example. Ordered list. Ordered list என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the OL element defines its ordered list. Items are followed in a specific sequence. Example of complex ordered list. Examples. Phrase elements in the body. Phrase elements in the body பார்த்தீங்கன்னா function of phrase elements. Wrap around a short string of a few words to give it added meaning and formatting. M phrase elements in the body வந்து first வந்து M பார்க்குறோம். EM add emphasis to word or phrase. Display in an italicized font in most visual web browsers. Screen reading software used by visually impaired may read contents aloud with different vocal inflection. Strong பார்க்கலாம். The strong element adds strong emphasis to text, more importance than an M element can provide. Text in a strong element is displayed in a bold-faced font in graphical browsers, but may be emphasized differently by other devices. More popular tag வந்து BR tag வந்து break tag ன்னு சொல்லுவாங்க. Creates a line break at a specific point, make text to wrap a new line. HR tag வந்து horizontal rule. Creates a horizontal rule or dividing line between secrets of content. Horizontal rule. HR tag வந்து நம்ம next பார்க்கலாம். Programming code in HTML. Code be used to designate a portion of code. KBD வந்து defines text or commands that the user should enter. Sample வந்து illustrate sample or output of program or script. VAR வந்து be used to designate a program variable or argument. Codes for programming
other supporting elements in the body section. Black quote designates a long quotation such as a passage from a book or a bluff from a review. Address provide contact information for the person or organization responsible for the particular document. மற்ற இதெல்லாம் வந்து ABBR, site, Q, DFN இருக்கு. Paragraph tags paragraph tags என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் உள்ளே இருக்க கண்டென்ட் பேராகிராஃப் உள்ளே இருக்க கண்டென்ட் தான் பேராகிராஃப் P tags அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Paragraph tags, these tags are used to format paragraph in your web page. Majority of text that you read in a web page are arranged in a paragraph. Paragraphல இருக்கிறது தான் மொத்தமாக மெஜாரிட்டியாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க. HTML paragraph. The HTML P element defines a paragraph title. P is equal to subject. P tagல தான் subject மெயினாக இருக்கும். It provides tutorials and references covering. Close /P tag வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு. aligned paragraph. P aligned is equal to right this is some text in the உள்ளே என்ன டெக்ஸ்ட் என்டர் பண்ணுறீங்களோ அதான் உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் இருக்கும். பேராகிராஃப் வந்து லெஃப்ட் வேல்யூ வந்து லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் ஜஸ்டிஃபைக்கு லெஃப்ட்னா லெஃப்ட் அலைன் ரைட் அலைன் சென்டர் அலைன் ஜஸ்டிஃபைனா கரெக்டாக ஸ்பேஸ் விட்டு கரெக்டாக உங்களுக்கு அடுத்த லைனோட வந்து சேர்க்கும். அது டைப்ஸ் ஆஃப் பேராகிராஃப் டாக்ஸ். P actually creates a new paragraph. P aligns the position வந்து aligns the paragraph according to the position you set. Position choices are left na left, center na center, right na right. P gives a paragraph break. Need not to be closed with /P tag. B gives a line break. ஒரு லைனுக்கும் இன்னொரு லைனுக்கும் இருக்க பிரேக் கரெக்டாக கொடுக்கும். block quote வந்து indents your paragraph from both sides 5 inch. HR I want to shake the hand of whoever came up the HR line. இது வந்து HR with HR சைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து ஸ்பேஸ் விட்டுக்கும். நீங்கள் என்ன சைஸ் கொடுக்குறீங்களோ அந்த சைஸ் மாதிரி ஸ்பேஸ் விட்டுக்கும். horizontal rule. Making a horizontal rule or line as most of us refer to it is easier. Then most people think it's one small, short and simple command. What is look like its simplest form. And the size is measured in pixels. Try using 3, 5 or maybe 10 to see what thickness you like. The color attribute which only work with the Internet Explorer browser, so I wouldn't use it unless absolutely necessary. The color should be in the hexadecimal form. I use width attribute much more than any of others. The width can be entered in pixels or as a percentage of the browser's window width. HR attributes வந்து align, color, no shade, size, width இருக்கு. Align sets the alignment of the rule on the page. If no value is specified, the default value is left. Color set the color of the rule through color name and hexadecimal value. No shade sets the rule to have no shading. Size sets the height in pixels of the rule. Width sets the length of the rule on the page through a pixel or percentage value. HTML styling. HTML styling has nothing to do with formatting elements. Styling is about changing or adding the style of existing HTML elements. Every HTML element has a default style. Background color, text color அதெல்லாம். Changing the default style of an HTML can be done with the style attribute. The HTML style attribute. The HTML style attribute has the following syntax. Style is equal to property value. HTML text color. The color property defines the text color to be used for an HTML element. H1 style is equal to color வந்து blue கொடுத்துருக்காங்க, heading உள்ள ஒரு கொடுப்பாங்க, H1 க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. HTML text fonts. The font family property defines the font to be used for an HTML element. HTML text size. The font size property defines the text size to be used for an HTML element. என்ன சைஸ் கொடுக்கணும் அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வரும்.